Hi girls, hi zebras. Сегодня мы продолжаем играть в Kingdom Come Deliverance. Остановились мы на том, что нам сказали про какого-то таинственного немецкого рыцаря, который прибыл к нам. На этом стриме, думаю, надеюсь, пройду до того момента, до которого мне как раз таки нужно. Надеюсь, что пройду. Надеюсь, что мне там ничего не помешает и не испортит. Всем на свете привет. Модератор привет. Ну что ж, начинаем. Прошу прощения за посторонние шумы. Это... Ну так вот. Я купил без стрима, я купил себе лошадь, одну, по-моему, из самых лучших в игре. Борак, такая беленькая, красивенькая. Кому интересны характеристики, вот они, прямо перед вами. Ну и тут я еще купил село новое. Ну, впрочем, потом больше ничего не было, но я еще просто попродавал там всякие шматье, которые мне не нужно было, которые я показывал, ну, когда я выбивал из тайников. Еще плюс я немного подкачал тут чтение. Ну, я там книжечки читал вот. Чтобы быть образованным. Так, ну так вот, куда нам надо? А нам надо в Сазаву. Точнее, в монастырь, но... Да, лучше монастырь. Поближе будет. Каким подписчик здесь? Хай. Тупо хай. Так. Охоним. О, верховая юга. Да, вот получше. А, кстати, идем. Про этих. Хрена себе. Вот это буглятина, конечно. Вообще. The Miller and Ledechko would be happy. You really found work for us? Of course. Couldn't bear to look at those sour faces of yours a moment longer. Thanks, Henry. Only... What? Привет всем украинцам, остальным соболезную. We haven't got two groceries to rub together. Господи, откуда такие вообще,
И откуда такой вообще появился человек? То он на прошлом стриме какую-то хрень нес, то теперь сейчас какую-то хрень несет. Охренеть. Что писать, что ли? Ну нет. Сейчас сорян за кресло. Просто хочу просто в удобную позу сесть. Да ё-моё, кресло, ты же вроде не скрипишь, вот оно. That doesn't matter. You'll pay me when you have it. That we will. Stop by and visit us in a week. We'll pay you back as soon as we get... Что за обучение? Обучение скрытности. Вот I'd это. like you to teach. Certainly. I'm interested in more. Wouldn't you rather learn the basics? I'd like to practice the basics. Alright, but it'll cost... Ни хрена себе, да пошел ты в жопу, я ж тебе работу Maybe нашел. Ну, another- чмошник. Take care. Вот в жопу. Мне кажется, вот это типа научат, типа... Так, где этот рыцарь? I'm honored that a knight. I've heard there's a foreign knight staying here. That Deutscher, he's gone. He said he'll be back. Did he give his name? No, frankly, he wasn't the type you want to ask twice. Why's that? There are guests I like, and then there's those that keep me awake at night. This knight is a good payer, but he spends a whole day tweaking his whiskers and sizing everyone up for a fight. I don't have bloodshed in my establishment. Do you see his crest? That's just it. He arrived with a white shield, nothing on it, and the Wagners tell me that's how knights ride when they want to stay incognito. That is very odd. And do you know where he went? Yes, he asked me the way, or demanded more like. Bastard scared me so much I almost forgot to ask him to pay. But you remembered in the end, eh? Well, business is business. And where was it he wanted to go? Well, he asked me about crossroads in the woods north of Rovna. I got the impression he was looking for someone. I know the roads that way, so I advised him to try looking at the charcoal burners junction. I see. Thank you. So just what was he doing here? He spent most of the day sitting, drinking, and gaping at the other patrons. Now and again someone came up to him and they talked a while, but nothing much went on. Did you know any of those people? No, nobody familiar. Thank you. You're welcome. May I ask why? It's not anything you have to concern yourself with. Ah, it's just that the gentleman looked quite formidable and quite questionable. I'd hate to think I'd sold him out. I wouldn't fret about that. Good luck. Он ссылается на что-то вот все. Ох, там же в чате что-то происходит. ТХМ РС. А точнее, Коля, прошу, день. Не пиши всякую фигню. Успех. Так, он кушать хочет, да? Хлеб. Хлеб. Ну, всё. Свинюшкой станет. Ёма, темнота кромешная.
Еще по этой теме, что ли, будут за ним гнаться, да нахрен надо. Ну, все, часиков уже нормально. Вот, Yeah. скоро нормально уже 6 часов. Yeah. Good God, what a bloody mess. Господи, что это? О, модный черный шосс. Опа, грабим, грабим. Модные нужно одеть, теперь мы модными будем. Все, в жопу эти оливковые. На, оставь их себе. А, ну все, так, спасибо. Я что такое? Заплатанный шосс, хрень какая-то. В общем, хрень. Looks like that wagon was loaded with charcoal. Someone was wounded here. It looks like another person dragged him off. Maybe there'll be some tracks. Blood. It looks like blood. This way. I'm on the right track. Лайки. Charcoal burners. Someone must have seen or heard something. Так, ты черт, вставай давай. I am at your service, Sir Knight. What happened at the crossroads? What? Enough bullshit. I know you dragged somebody here, so tell me what happened. I don't know nothing and I haven't seen her. If you want to know something about it, just ask Boyar. I don't want nothing to do with it. Who is this Boria? Who is it? Boyar cracks the whip around here. You'll recognize him by his red cap. Who is it? Thank you. Чего они как бомжи спят, как? Чё-то как тряпка. В итоге он не на ней спит, а на земле. Ты можешь читать чат, а не просто читать. А зачем мне читать? Ну, типа, кому надо, тут приходит на стрим. Кому не надо, тут не приходит на стрим. Тогда это уже не мои проблемы. Но я иногда читаю, вот тогда нет. Так, а где твой черный? Блин, какой-то черт. Где этот с красной шапочкой? Красная шапочка. А, тут их два места.
А, тут два лагеря, значит. Один и второй. Да, два реки, два лагеря. Тех. О, красная шапка. Hello. I am honored that a knight such as What do you know about the wagon that's been ambushed at the crossroads? I haven't a clue what you're talking about. Really? Yes. Is that a problem? You're what passes for bristle and gristle round here, are you? Possibly. So listen to me, you hero. If you don't want me to wipe that crooked grin off your face, you'll start talking. Got it? Yeah, right. Because everyone knows charcoal burners are thieves and killers. Well, let me tell you, that's not at all what happened. I'll be glad to hear you out. Let's just get this straight. We didn't ambush anyone. And what were you doing at the crossroads then? We were just passing, and we saw the wagon. So we took the sacks. Just the sacks? What about the trail of bloodstains leading to the camp? I was just getting to that. We also found one wounded man. What am I saying, wounded? The fellow was hacked like a martyr in some holy picture. He begged us to hide him away. So you have him here somewhere? Is he still alive? The fellow has quite a will to live. I'll give him that. Do you know who ambushed that wagon? Not a clue. We came a long way after. Did he tell you anything? He wasn't exactly talkative. His lungs are full of holes, so talking's a problem. Where is he? We've locked him away in a shed. There. I want to talk to him. I don't know. He paid us. We're not to let anyone near him. We've been through that already. All right. Just calm down. Here. Take the key. Thanks. Yay. Farewell. Hi. Who are you? Never mind that. I've come to help you. Thank God. I thought I'd breathe my last here. Lucky for me, my guardian angel comes bursting through the door. I'm no angel, so you'll have to answer a few questions before you get my help. Oh, well. I knew it wouldn't be that easy. Who is it you work for? Who did the wagon belong to? To Menhart. He's some kind of merchant who hired me for protection. But that's all I know. And where's this Menhart disappeared off to? No idea. I blacked out after the attack. Only came to my senses once I got here. I don't even know where here is. Who ambushed that wagon? A knight. He's been following us for a while. And where did he go? I don't know. I got a beating, and then I passed out. Do you know what you were carrying in that wagon? I never asked Menhart that. Can I see your wound? Are you a quack? Sort of. That's a deep wound to the flank and you're still losing blood. You need to staunch it. Will you help me? I can try. Tell me more about the night. Where's the coin? What coin? I will not repeat the question. I don't know about any coins. Gah! Where are Oh. those sacks you took from the wagon? Sacks! They're behind the shed. That's him! That's got to be that knight! Is that all? Did you take anything else? Fuck! Stop! Stop right there!
Помчали. Yeah. Где он вообще? Он делся? Куда он делся-то вообще? Не знаю. Да чё с этой лошадью? Куда он делся-то? Да он свалил. Да он свалил-то. Damn. Well, I suppose it doesn't matter as long as he goes back to the Sasau Inn. Нахрен за ним догнался. Я вообще потерял его, блин. Ну и хрен с ним, мне как что-то вообще не хотелось за ним бегать. В прошлый раз догнал, а в этот раз что-то вообще потерял его. Вообще не увидел даже где он. После дождь что пошел. Идиотский дождь. Дождь. Аллилуйя, дождь музыку. Ну ладно. Ну и ладно. Это мои зубы. Что за... Господи боже мой, хрень какая-то. Там в жопу эту лошадь, знаете, я сказал бы честно. Пошел в жопу эту лошадку идиотскую. Нахрен только покупал, что то хуйня, что это хуйня. Ну где он? Что, ждать что ли меня? Ёлки пипец. Под карауль. Делать мне больше нечего, караулить. Ну и как мне, ну и через сколько вернется-то? Сколько мне тут ждать-то стоять? Чего все так встали? Где этот главный наш? Покромч. Крестьянин. Кстати, мне, по-моему, лицо такое же, как и у Куниша. Мне кажется, или просто похоже, я бы сказал. А, ночью разбудила комнату. Я думаю, там не важно, какое время суток. О, я имею в виду типа. Нет, тут какой-то, я скажу, крестьянин. Туки-туки. Я в том туке. Ага, вот ты попался, перерывничка старый. I'm happy to see you again, sir. Likewise. No doubt you have many questions. I certainly do. We will talk. Not here, however. The wolves have ears. Let's meet at the pond after sunset. You'll find me waiting by the big willow tree. No. You'll say what you have to say right here. Не наебешь. Hiling. You are a brave one. But if you want to know Да anything, пошел ты в жопу, come старый to the передумал, pond чем я after хочешь sunset. обмануть.
Ля, пердун старьё, блин. Ля, какой. Ох, обмундирование какое у него. После заката. Ну вот, кажется, мы сейчас ночью. Погнали, помчали немного. Еще пердунишка, пошли, давай, пошли. Пердун старый. Обмануть меня решил? Ага, попався. Пердун старый. Храпит тут, пердит. Старьё поганое. Пенсия галимая. Не вижу сам, куда бегу. Господи. Пенсия галимая. Лягухи еще походу, блин. Ну, и где он? И чё мне дальше? Прежде всего продаст таинственным рыцарем. А, только где он? Таинственный рыцарь. Опа, вот. Hi. So here I am. I brought you here because I did not want to cause an alarm at the tavern. I'm very sorry, but you made a mistake coming here alone. And it will be your last. Не понял. Wait. You wish to make your peace with God? Very well. Ну вот ты... Ах ты ж паскуда старая. Ах ты ж паскуда старая. Ах ты ж дрянь старая. Да чтоб тебя черти ебали. I just want to know why you ambushed that wagon. You make no sense. Do your accomplices not tell you when they send you after me? Accomplices? What are you talking about? I'm here on behalf of Sir Radzik Kobila. Radzi Kubila, you say, and nice at them. Most men have such stories about wives and children. Your heart would break. Or else they try to buy me off with stolen coin. Пенсия галимая. Ах ты ж тварь, ну. Ох, блин. Да че, конечно, я давно не дрался. Хоба. Ах ты ж пенсия галимая. На. На. Хоба. 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 Что ты пенсия галимая, да? Драться решил? Давай, давай, пенсия галимая. Ни хрена себе пенсия галимая, на. Ты чё, пенсия галимая? Пенсионер. Ни хрена себе он тут. Ну ты выдал. Нафиг, пенсия. Галимая. Ля гулимый. Опа, задефал тебя. А, черт. Лови. Ни хрена себе он мне тут дает. Ну ты выдал. Заткнись уже, пердун старый. И умри под этой липой. Пенсия галимая. Ах ты ж галимая скотина. Ах ты ж галимая скотина. Пенсия долбаная. Ни хрена себе, вот эта пенсия. Тебя что платишь, что так дерешься, думаю? Ах ты ж галимая старая пердунья, горгульня. А хотя я знаю, куда ему бить. Ему в голову нужно бить. У него голова, ну, у него голова вообще не защищена. Ну, там какой-то, блин, этот простой бацинет какой-то. Гниль, блин. Даже на шлем не хватило. Вот ты бомжара. Че, найти не мог, да, бомж? На. На. Ах ты ж пенсия галимая. На. Пенсионер российский. Вот ты пенсия, конечно. На, ты пенсионер. На, будем с тобой фатиться долго. Блин, жалко, что у меня булавы нет, как в тот раз. Я просто булавой его там, может сказать, 2 счета развалил. Потому что у него латы, они, блин, булавы хорошо дефаются. Ах ты ж пенсия галимая. Да будь ты проклят, а. Черт, он, блин, даже не дает. Пенсия галимая. Что тебе платят? Что дерешься? На, паскуда старая.
Че ты там, блин, пердишь, старье поганое, блин? Иди на свалку. Ах ты ж паскуда, ах ты ж мразь. Нормально? Нормально, паскуда? Бля, ну ты, конечно, вообще, ну ты, конечно, обманщик. Заткнись уже, наконец. Бля, тварь. Бля, я не знаю, может просто самая плотненькая булава с ним справится. На тебе, вот, я ему морду тукнул, все, он сразу. Ему нужно только морду просто тыкать, потому что у него морда вообще. На, пожилой. Ты рано или позже просто у тебя сердце становится пожилой. Успокойся. Чтобы у тебя сердце становилось. Ты тварь пожилая. Будем либо ждать, пока у него броня сломается, либо, блин, хоба, сосать. Хоба, сосок. Хоба. Хоба. Missed. Че, блин, старье, блин, поганое. Че, ну, давай, нападай, давай, нападай. Хоба. Пенсия галимая, давай. Хоба. Ах ты ж пенсия, ах ты ж пенсионер. Ах ты ж пенсия галимая. Где мой чертов щит? А, у меня факел, блин, тут. Ну, жопа этот факел, у меня нафиг не усрался. Не... Чего? Ах ты ж старая гнилью, гниль. Обмануть меня решил, да, псина? Но не получилось. На, что, мадефусь? На. Вот ты, конечно, тварь старая. I'm a bad guy. Что-то, может тебе сука дать, а? Бомж вонючий. Ох ты ж мразь. Мразота. Ризота. На тебе по куполу. На. Кому куда он еще дал? Заткнись уже, а, старье. Иди на помойку. Ах ты ж старье помойное. Иди на помойку обратно. Откуда вылез? Старье гнилое. Обманщик вонючий. Чтобы я тебе... Ты вообще не понял. Ну все, меня тупо погиб в бою. Как честный украинец погиб в бою. О! Нифига себе меня отбросило. Но он выбыл. А, вон он. Да лошадь, ты давай не тормози, а. Да лошадь нет. Да что за хрень как. Что это, блин? Что это такое? Что? Почему она не может пройти сквозь кусты? В чем проблема? Ну все, я просрал его. А, блин, да е-мое. Не играю, блядь. Я хуею, блядь. Лошадь не может пройти сквозь кусты. Что это? Пиздец. Ну где этот конь долбаный? Вон. Ну давай уже, запрыгивай. Погнали, помчали за ним. Куда помчала старая кобыла? Старая гвардия побежала куда-то. Долбаный мотылёк. Да, меня эта голимая пенсия победила. Пенсия голимая. Стой, блин, старье поганое. Ты что за... Я, блядь, сейчас вырублю ее реально, эту игру, блядь. Такое говно, блядь. Ну, сейчас какой-нибудь пиночек ему опять помешает, блядь.
Или какое-нибудь маленькое деревце. Ну, все, встаем, кустики. Пенсия галимая, стой. Пенсионер долбанный. Сейчас тебе так по лошади ёбну, блядь. Тронешь моих, не найдешь своих. Пенсия галимая, давай драться. Давай драться. Все, ага, слез, пенсия галимая. Давай, нападай. Давай, пенсия галимая, давай. Давай, дерись как мужчина. Так, я щит поставил? Нет, ты щит не поставил. Я мусульман. Так, тихо, пенсия галимая, на. На тебе в морду, пенсия галимая. На. Пенсионер долбаный, на. Опа. 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 Ты что, бегством решил заняться, а? Ты ж пенсия галимая. Я пенсионер, конечно, вообще. Я пенсионер, конечно, вообще. Ну ты выдал. Ну да, нормально. Так, знаете, что у него за меч такой, что он там прям так сносит? Пенсионер. Уйди отсюда. Иди отсюда, пенсия. Иди на пенсию, реально. Мужик, ну что ты творишь-то, а? Я бойкий такой, еще пожилой, блин. Пердет. Блин, куда ты меня в кусты гонишь-то? Ты, блин, черт старый. Что тебе надо от меня, блин? Иди к себе, блин. Ах ты ж тварь, блин. Ах ты ж паскуда. Ну что ты за мразь, да? На в купол. Ах ты ж. Я паскуда. Бля. Лови. Да. Все понятно, блядь. Ну понятно, читер, тупо читак. Таких как ты на зоне ебут. На. Kurva. Enough. You've got me. Leave me be. Ты посмотри, сколько у меня хп. Что такое? Хуй зит. Че за... Сколько у меня хп, подожди. Один. Здоровье один. Здоровье один. Один здоровье. Что это? Меч барона разбойника. Одно хп. Давай поговорим. Ну. Ой, ебать, меня серый играл в черных красках. Я пенсия галимая, на тебе сливу морду. I have finally met my match. Your match? I think you meant to say you're superior. Вот видите, вот я лучше тебя, я попет вам. My day has been hard. That doesn't change anything. Now I'll be asking you a couple of questions. Теперь будет смотреть все в красном, поняли? Один хп, господи. You may call me Ulrich. I will tell you nothing more until you give me some assurances. Assurances? How about this? If you talk, I'll spare you. Do you expect me to believe that? I know full well how these stories end. Давайте просто его прикончим. В жопу он мне сдался. Мне так одно хп оставил. В жопу он пошел. Попей, отвар. Сейчас попью. I give you my word. The word of a thief, Jesus. It is true what the preachers say. This world has gone quite mad. Может, его реально грохнуть? You had better kill me. Потом проблем зато не будет. I'm Посмотрим. finished. Потому что если не грохнуть, потом будем тогда 2 раза Just сражаться. as you are. Why do you think I'm finished? He who lives by the sword dies by the sword. Once you take a weapon in your hand, Слушай, пердун, заткнись уже, а. it is the same for every one of us. Not everyone. Там хп. Every last one. Knight, mercenary, or footpad. There are men who die peacefully in bed, their wives and children at their sides. У нас хорошие доспехи, он может, в принципе, и реально грохнуть ради них. You will end your life in Стокс. a ditch with a Bellerit. Unlike you, I'm not a criminal. You believe that the forging of money is an honest trade? I've got nothing to do with that.
I'm not a forger, I'm the one investigating them. What? What are you saying? I'm in the service of Sir Radzig Kobyla, Governor of Skalitz and Royal Hetman. Then we have something in common. I also am here under orders from above. From who? Perhaps you might sheath that weapon, so that we may talk eye to eye. If we do indeed have a common cause. Что ж выбрать, что же выбрать? Stand up. Блин, ну я хотел его грохнуть. Да блин, да чё тебе все просто... But if it is the truth that you are sent by Kobyla, then we can assist 100 each other. хп, я хрен. What do you mean? I found out many things, but there are still Я questions так же, I как с коротышкой, там, типа, тоже его прострелил, морду зарядил, все, он сразу упал. What man was that? Mainhard, the merchant from Passau. Listen, I will explain everything to you. Потому что это But жопа, first, я тебя I кое-как need убил you вообще. to do something for me. Oh, really? You will introduce me to a certain person, and I will tell you everything I've learned. Who do you mean? Master Tobias Pfeiffer. If you truly serve Sir Radzig, then you must know him. I think I know who you mean. What do you want him for? I have here a written confession which tells how those forgeries are made. But I do not understand such technical matters. Master Pfeiffer, however, We'll definitely be able to make sense of it. And you'll give it to me? Just like that? it seems I have little choice. This is the last lead I have. In the meantime, I will return to Sassau and see what I might learn there. Shouldn't you go with me to see Pfeiffer? No. I must remain in Sassau. I have some loose ends that must be tied. What's your name, anyway? I told you, I am Ulrich. Just Ulrich? It is enough. Because you look like a knight. They seldom have just one name. It is true, I have a horse, armor, a sword, and a shield. But there are many ways to acquire such things these days. As I am sure you know. So you're not a knight? I am a trustworthy soldier in the service of a nobleman. That is all you need to know. Alright then, Ulrich. Let's leave it at that. Who are you working for? I understand why you wish to know. But this does not mean I am at liberty to tell you. That sounds a bit fishy. It is simply that my master does not wish to be revealed. And if we are to help one another, that is how it must remain. Tell me what you know about the false coins. Do you know, Passau? It's a German city, right? Correct. A city of great wealth, where there are many merchants. Passau is a city of trade. All the currencies in Christendom change hands there. I see. And that would include Prague groschen. Some months ago, counterfeit groschen were discovered to be circulating there. They are made from copper plated with silver. The Passau Alderman began to investigate and learned that a family of money changers was involved. They were bringing the forged coins in from Bohemia and sending back real ones. My liege lord is allied to the Passau Alderman, so they requested that he deal with them. And so he sent you. Yes, he needed a man that he could trust absolutely. And what about that wagon? What happened there exactly? I followed Menhard from Passau. I had reason to suspect a connection with Sassau. So they were transporting false groschen on that wagon? Yes. On their way here, they brought real coin. Groschen, forints, francs, and the like. But now, the sacks were full of counterfeits. What do you mean about the connection with Sassau? The matter was investigated in Passau, and the executioner extracted information from those who were arrested.
They told him that the coins were made in a monastery. What, in the monastery itself? I cannot say. I know only what the passer scribe wrote down in his reports of the interrogations. Why did you let them get here before attacking? I wanted to discover where they hand over their coins, which I failed to do. Besides, Maynard had an armed escort, and they kept 2 busy roads and lodged at inns throughout their journey, until he came to this god-forsaken track. I cannot guess why he came here, but it was the perfect opportunity to strike. What happened on that track? I ambushed them. I took down 2, but that bastard man had cut the horses loose and rode away. What next? While I was chasing Manhunt, those charcoal burners came and stole what they could. Before I could catch him, his horse threw him and he broke his neck. So we won't get anything out of him? Unfortunately not. What happened to Menhart? He is dead, of course. I know, but what did you do with his body? I buried it. He was a bastard. But I am not one to leave Christian remains rotting in the woods. I see. And where's his grave? He ran from the wagon uphill along the path to the north. Along the way there is an old ruined cabin. I buried him behind it. And don't think I don't know why you ask. Robbing graves is shameful. That's not it at all. If you say so. Very well. I'll go and see Master Fayfar. Godspeed. I will wait in Sasau at the wagoner's inn. Чит хп. Чит хп. Один хп. Пиздец. Один хп, господи. Один хп. Что это, блядь? Ладно, поехали так, сзади. Я, блядь, пиздец, блядь. Пиздец. Один хп. Всё, здоровье 31, он может, в принципе, пойти уже. Вот реально трэш. Шнял. Прошмыгнули так немного. У тебя же есть из зелья лазаря, да, она у меня есть, я знаю. Но я когда уже принял вот это, типа, вот это зелье, которое типа, ну, типа, отвар из календулы, я почти тогда вспомнил, то, что она есть зелье лазаря. Что-то сейчас уже тратить его не хочется. Yeah. Я лучник. Я тупо лучник. Лучница из Yeah. кровать. Все, спать. Попей говна. Сорок 9 хп. Я мусульман. Хам. Gee,
Так, очень мастер. Так, служанка. Сральник. Открыть. А вот ты. Здрасте. The Lord be praised. What brings you to me? Master Fayfar, I need to speak with you. I found out something about the counterfeit coin. Did you really? Do tell. Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. The carter and his men were dead. Jam and blast. Do you know who did it? Yes, a certain knight turned up there. Turned out he was also after the forgers. Well, that is indeed unexpected. Tell me, what did he say? He told me that the fake money was being taken to Passau in exchange for gold coins. Then that real money was being brought back to the Bohemian lands. That would explain why those fakes bear the Passau countermark. His master is allied with the Passau alderman, and they told him to sort it all out. I wonder who could be behind it all. His name is Ulrich. He looked like a knight, but he refused to show his master's colours. Ulrich, you say? Could be anyone. Can you describe him? An older man with a moustache. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Doesn't match anyone I've heard of. But then we don't even know if Ulrich is his real name. I asked him who his liege was, but he refused to tell me. We live in such strange times. In days past, knights would vie with each other to see who could extol their liege's name the loudest. And today, they take assumed names, hide their emblems, and sneak around the land like thieves. I got the impression he was hiding his identity because his master's at odds with Sir Radzig. That may well be. As a staunch supporter of the king, Sir Radzig has many enemies. He gave me these documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau, and some other things he said you'd understand better than him. Let me see. We, the aldermen of the city of Passau, interrogation on this day, put to pen by the quester. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. Which certainly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sassau. Coin assay report. Copper core coated with amalgam. Ah, well this is interesting. Here's an outline description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman, but they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's a Clement of Caplitz, the high scribe of the Rosenbergs. The Rosenbergs? Who's that? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry III is a great rival of our King Wenceslas. So what does all this mean? Well, it certainly explains why your knight is so mysterious. Anyway, we should be careful. And we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. That's a lead we can follow. What? Silver amalgam. It's produced from quicksilver and silver. Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. You're quite right. You will go to Sassau at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Radzig and then follow after you. Where shall we meet? At the inn on Sassau Market Square. Good luck to you. Ну, come Ни хрена себе.
А если сказал, то что я на монастыре, значит, это кузница, которую кому монастырь. Скандалы, интриги, расследования. Чунг? Вставай давай. Пенсия пришла. So, what did Master I consulted him, and we definitely have a start. tell me more? Master Fafar found out they need copper sheets for the core of the coins, and quicksilver for the the other part? I see. They have such materials at the monastery. Exactly. That's why I'm interested in the local forges. Yes, that is good. Yesterday, I heard people from the craftsman's yard by the monastery complaining. They said they could not sleep at night because the blacksmith works all the time till dawn. I see. That's certainly worth asking about. Have you heard anything else? You said they use quicksilver. There is a painter lodging here who is painting the church in Ujits. I heard him complain also. He said that he went to the monastery for quicksilver and it was all gone. Well, that's something to follow up as well. Thanks. I'm hungry. I'd like a bite to eat. Jesus Christ be praised. I hear you've had some problems with the supply of quicksilver. Problems? I should say so. For the third time this month they've told me there's none. There's no quicksilver to be had, they said. And who exactly are you talking about? Who's holding back the goods on you? The monastery overseer, or his assistant, more like. So what did the overseer have to say to you? Nothing. Apparently he doesn't deal in such trifles. Leaves it all to his assistant, the pompous git. Surely such valuable material can't just vanish. Where can it be? I wish I knew. Every time I ask for the red paint, there's a different reason why they haven't got the quicksilver to mix it. Once they said the goods never arrived, and another time that the wagon carrying it was ambushed. Then it went astray somewhere. And you think they're lying? Jesus, what do I know? But it seems pretty strange to me. 3 times in a row the same paint goes missing. There's bad luck and then there's something else. What do you need quicksilver for? I don't. They do. To mix up the red pigment for me. I'm painting the church in Ujits. Can you imagine how stupid those biblical scenes look without red? Not really. Then be glad you can. My eyes hurt just to imagine it. That's all I need to know for now. Ah. But wouldn't you care to buy something before you go? Or play a game? I really need some money. I've been waiting here a while and my stay's getting expensive. Why not? Show me what you have to offer. Ну, эту книгу. I'd like to discuss the price. Well, we can try it. Since it's you, That's not enough. Finally, a reasonable sum. Угу. Пусть снижается.
Тик-тик-тик-тик-тик. Погнали. Давайте подождем утра. Нет. Чёрт. Осторожно. О, вот помощник. I hope I can be of help to you, Knight. Do you have any quicksilver in stock? Who's asking? I'm here on behalf of the master fresco painter. He says you sent him away empty-handed 3 times already. Then I don't have any. That sounds almost as if you don't want to sell it to me. It's not that I don't want to. It's that I can't. Отличные юбки. Bollocks. Tell me this instant what you've done with the goods. Nothing! And I'd advise you to calm down. We're on hallowed ground. You're a fine one to speak of hallowed ground, a lying thief in monastic robes. What next? A whore dressed as a nun? This is blasphemy! I'll give you blasphemy. I'm sure you know what our Lord did to the money changers in the temple. What do you mean? You're not going to hurt me, are you? Tell me what's going on here and I won't have a reason to. Jesus. But I didn't know anything about any counterfeiting. For your sake, I hope that's true. Now tell me what's been going on. I swear, I wouldn't normally do anything like that. Get to the point. They came for me at noon. Directly to the office. The overseer was somewhere on his rounds. Some knight, it was. Without a crest. Armed. He called himself Sir Jezek, and he had a lackey with him called Rapota. A scruffy fellow with a yellow cape. Always whistling he was. They told me they wanted all the quicksilver we order for the monastery. Of course, I told him that wouldn't be possible. And then what? Did they threaten you? Not at first. They tried to bribe me, and when I refused, they started threatening. How did you hand it over to them? I take it up the hill behind the monastery here. There's a big tree there with a small chapel underneath. Sometimes Rapota is there waiting for me. If not, I leave it there. What did they threaten you with? They said they know people in the monastery. That they'd have me thrown out and beaten for stealing. And you had been stealing, I mean before then. You know how it is. I work my fingers to the bone and they pay me a pittance. So they knew about you? Yes, they knew my name, everything. Very well. Thank you. God be with you. Don't you start. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually.
Мгм. Мгм. Yeah. Yeah. Рыцарь без страха и упрека. Why are you just sitting around? Why not? Admiring the view? People just do not appreciate a lovely view these days. Does the name Rapita ring any bells for you? Rapota, you say? Rapota. Он что, бицел, что ли? No, I can't hear any bells ringing at all. Look, you little jester. I'm investigating a crime against the king on the direct orders of Sir Radzig. Are you really going to keep pretending you don't know anything? Hang on! What's all this about a crime against the king? I'm just keeping an eye on things. When a wagon comes in, I make sure nobody robs it. I get a commission for that, that's it. See? That didn't hurt a bit. Bit of friendly advice. You're wasting your time here. Rapita's scarpered and won't be coming back this way anytime soon. You might as well pack up and go home. What? That bastard owes me a dozen groschen. Damn it! Now what? Ah, well, no use hanging around here anyway. In any case, thanks for the information. I could have been stuck here for weeks. Вставай, вставай, заебай, я бы не слушал. Опа. 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 Yeah. Я мусульман. Зах. Витус. I hope I can be of help to you. Do you work any copper here, Master Blacksmith? Why'd you ask? I'd want to commission you to make something. Then you best go elsewhere. I Aha. What can you tell me about the Sasau blacksmiths? Well, there's Mikesh. He's honest enough, and a fair hand at everyday things. And then there's Master Otter. He used to have talent, but now he's too old, and too proud to admit it. So back to that copper, Master Blacksmith. What? I thought I told you I don't work with copper. Aha. Ага. Врет он тебе, Индра. Врет. Так, Витус. I'm honored that a knight so... Что не можешь купить? Нифига себе. Меч грабителя. Разукрашенный шапель. Ля какой. Шапель у 2 частей.
А, не получите, да. Реально. Щита, больше щита. Ну чё, короче, у тебя нету бомж. Не слово, я, кстати, уже поставил делать. Я пойду спать, удачи стрим, потом пересмотрю на записи. Окей, спокойной ночи. Так, дивись глаза покрепче, не бойся. На моріна чогороху сахариху там чогоріху горохороху хориху. Куда несет дым? Не унывайте, пацаны. Смерть. Дам. Ай, бля, уебался. Ай, бля, уебался. Не гоняйте, пацаны. Ой, еще коня можно. Ауф. Таджикистан, видим мусоров. Еду в Таджикистан. Хай. I'm honored that... You ever work with copper here? No, and even if I wanted to, I couldn't. Zach from the Monastery Craftsman's Yard has bought... Опа. Зах. Ага, попався. Захарс. Ты что, поганый, я тебе сейчас... Иду жопу отстрелю, ты тварь поганая, наврал мне. Наврал. Ё-моё. Наврал мне, скотина. Ах ты ж подлюка, ля гадость. Ну все, падай. Молись Богу, чтобы я денег зарезал. Не за кого лутаюсь. Куда несет дым? Где этот чертов кузнец? Где этот кузнец? Его сейчас найду, его на куски порежу, обманщика этого. Чё, где ты заход? А потом я говорю, с медью не работает, не So back to работает. that copper, Master Blacksmith. What? That's not what I heard. What? Вот что, дебил, I что ли? was told in town that you bought all the other blacksmith's copper. I'm being made a fool of yet again, it seems. Anything else? I still have work to do. Ах ты ж дебил. Бля, идиот. Пошел он в жопу. Мало. Я вижу глаза покрепче, не балуйся. Куда несет дым? Оп, тут уже сидит Ульер. Индрих, пропускайтесь. Несемся, мы летим на Сузуки со скоростью звука. Я знаю, что я этот кончик. Это писарь. Писарь щит. Оба.
Поисти скотилка. Щекую. Так, тихо. Ага, не ожидали, а я сзади вошел. My respects to you. Моя тоже. Как насчет поторговать? Ни хрена себе тут книжек есть. Вау. Прокачаем свой интеллект на максимум. Что мне нужно? Вот, где? Где он? А, вот он, блин, мы просто без шапки, потому что какая-то бомжара. What troubles you? You look different, Master. So as to fit in. I don't want it known that I'm in town. Блин, реально как бомжара какой-то. Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those scoundrels learn we're onto them, they'll flee. That does make sense. So what have you found out so far? I found out where they get their quicksilver from. You were right, it was the monastery. It was the only logical explanation. It changed hands on the hill behind the monastery. Have you been there to have a look around? I have, but I didn't find anything interesting. And have you found out who's behind it? Someone called Rapita. Not much, but it's a start. At least it's not a common name. Listen, Henry, I had another thought on the way here. Those counterfeiters have to have a punch die to make the fake coins. Yes, of course. That's sophisticated work. There's a man I know who works at the monastery yard. Master engraver Jerome of Silesia. You don't suppose that he's... No, not that, God forbid. I know him well. He'd never do anything like that. But he runs an engraving workshop, so he might have heard something. Very well, I'll ask him. But ask with tact. I don't want him getting offended. And I prefer you not to mention me at all. I'll try to think of something. That's all. From Skalitz. Погнали, слушайте. Погнали на Донбасс, скачем. Скачем на Кузбасс. Скачем, скачем по дельфинам, скачем, скачем. Кто не скачет, то не скачет. Украина, Украина. Скачем, скачем по дельфинам. Hi, man. Hi, girls. Happy with you. What can I... Помой меня, пожалуйста. I'd like And what is it you'd like? Помой. proper bath. Помой меня. Fine. Бомжиха, давай мой. Арр, я помылся. Что-нибудь какое-то интересное. Ух, нифига себе. У меня даже какие-то тут есть даже книжечки. Марафон 2. Что это за хрень? О пьянстве и алкоголизме. Короче, да. Тик-так. Position number 1. Отдыхаю в ислам. Опа. Мой конь, погнали. Position number 2. Бомжа хочу. Милый мой бомж, приди. Милый мой бомж, приди. Милый бомж, пожалуйста, приди. Милый ты мой бомж, приди. Оп. Опа. Опа, ты думал, что я к тебе не за... Полис. Опа, ха-ха-ха-ха. Good health to you. How goes the work, Master? Getting there, getting there. You need something, my boy? What are you doing here, anyway?
You're in an engraver's shop, my boy. We're engraving, of course. Yeah, but engraving what? And what's it used for? Oh, we engrave wood and stone as well as metal. Here in the monastery, it's mostly about decoration. You've got quite a large workshop, Master. You don't do all the work alone, surely? I'm usually here with my apprentice, Florian. Of course, by simple observation, you'll note that this is not currently the case, and I'm here alone. Which means that either I'm a liar or something out of the ordinary has occurred. I see. I think. So what's happened to Florian? He shares the fate of the pharaohs for today. The fifth scourge of Egypt did smite him, the plague. Or so his message advised me. Jesus Christ, the plague? Do remain calm. I'm quite certain the plague from which Florian is suffering wasn't a judgment from on high. Or if it was a judgment on excessive drinking. I'm told such an ailment can be of truly biblical proportions. What's he like? I'm afraid that his exuberant youth has taken its toll. He's been acting strangely of late. I fear he has delusions of persecution. I don't really know what you mean. At all. Recently, for example, he told me that someone was following him. The very next day, he bought a padlock from the blacksmith and locked up his chest, as though I would ever sneak into it. In any case, why the interest? Are you looking for him? Something like that. May I ask why? He owes me money. Naturally. Dice or boozing, was it? Pray do tell. Both. Sodom and Gomorrah are too good for the boy. Here you go. I'll dock his wages. Thank you, Master. You're most kind. But I'd rather get it from him myself. If you think he'll have anything to give, please yourself. About your question, you'll find him at home. No doubt feverishly dying. He sleeps in the baker's cellar. Ah, thank you. Thank you. Good luck to you. Давай, бежит ко мне. Yeah. Yeah. Learn how to ride a horse, idiot. Да где ты еще? Упал молив мой нежный гей, ударит запах орхидей, я просто таю. И ко мне, baby, a biggie bucket, because of the black пацаки походят на качков. О, поплыла. Чё, как поплыла? Погнали. Ям смак. Зарусь, усрусь. Хоп-хоп. Холлей. Легче грязно, легче жопы. Хоп-хоп. Лалей. Легче жопы, легче грязно. На спидометре 20. Валим, гилем, на вагине. Гилем, там что-то идет, и что идет. Гелем, вагине. Там что-то идет, там что-то кто-то занят. По пекарь. Вот это мне как раз нужно. Я тебе сейчас зарежу. Ха-ха-ха. Это будет
И никто об этом не узнает. Где ты, черт, говори быстро, пекарь. А торговка, ты торговка. А где этот черт, говори быстро. Вылази давай из своего погреба, гнида. Здорово. I hope I can be of help to you, knight. You look quite sprightly for an invalid. What? Who the hell are you? My name's Henry, and I'm making inquiries for Sir Radzig Kobyla. And what do you want from me? Straight to the point then? Alright. I've been investigating counterfeit money and the trail led me straight to you. Does the name Rapiter mean anything to you? I don't know. Maybe? Don't bother. I know you know him. You make the punch dice for the counterfeiters. How do you hand them over? Do you know where their workshop is? I can't say anything. I'll deny everything and you've got nothing on me. No evidence, just accusations. Counterfeiting is a crime against the king. I don't have to prove anything to have you dragged straight to the executioner. And what if you're wrong? What's then? Under torture, everyone confesses, whether they did it or not. You'll never know for sure. I already know for sure. You admitted it yourself a moment ago. I won't tell you anything just the same. I can't, even if I wanted to. Why not? Those bastards kidnapped Esther. If I don't cooperate, they'll kill her. Who is Esther? My girl, of course. That scum took her right out of the bathhouse. I'm sorry about that. Me too. Listen, I'll tell you everything, I promise. But only if I know that Esther's safe. So I'm to go searching for her in the woods? I know where they're keeping her, but nobody will help me. And what can puny little me do faced with those strapping great villains? Look, Florian, I'm sorry for what you're going through, honestly. But I'm not the only one who's after these people. As soon as they get wind of something, they'll be out of here and Esther will be gone with them. If Rapiter finds I've told you anything, they'll kill her. Not if I catch Rapiter first. He's here in town, isn't he? Yes, he is. They found me in the tavern one evening. Caught me when I went to the ship pile. They started to badger me about working for them. They? Yes, Rapiter. And a knight they called Sir Jezek. And then what? They explained what they wanted from me, and I told them to sod off. I'm guessing that didn't go down too well. It wasn't all that bad. They just threw me on the dung heap and left. And I thought it was just a drunkard's joke. But then they took Esther. Where will I find Rapiter? He's usually wherever I am. What does that mean? He watches me. Everywhere I go. And when I'm at home, he sits on the bench in the square, watching my house. So he's there now? Hard to say. Sometimes I see him in the tavern on the green, buying supplies. Alright. At least I know where to start. And you go to work tomorrow, you hear? Why? Because we have to lure him out. And besides, your master will surely be glad to see you. I have my doubts. How did you hand over the punch die to them? Rapiter waited for me behind the church. I didn't want to give it to them without seeing Esther first. And did they let you? Yes, although I don't really know why. They took me to a derelict farm in the Skalitz Hills. My poor Esther, they'd scared her half to death. So at least you know she's alive. Who knows? It was a while ago. And they never let her go, even after I did what they wanted. They said they'd be needing more. More punch dice? They wear out over time, and they have to be replaced regularly. Why didn't you tell anyone? At first, I took it for a bad joke. Then they snatched Esther. There was nothing to be done. I suppose I'd better go. Take care now.
Ну, поработаем. Are you Rappator by any chance? Pardon me? Do we know each other? No, but I'm hoping to change that. It'll only take a moment. I know that you spy on Florian. I know you were involved in the kidnapping of the bath maid, and I know why you're doing it all. None. Now tell me where their workshop is. So? Let's leave it for another time. Yeah. 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 Ты ёбнутый, не слышишь, чувак? Yeah. So, are you ready to talk? I will. Just don't hurt me, please. What do you want from me? Tell me where the workshop is. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both gonna have too many other problems. It's in the Skullet's Mines. That doesn't narrow it down very much. On the eastern side of Skullet's Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is inside. Who is your lord? Sir Yezhek of Ronov. That's what he calls himself, although Ronov Castle's long gone. What happened to him? Ronov used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his But Vincent had descendants. Ronov only fell to the Margrave because he declared them all because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Yezhek led a revolt with the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Yezhek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Who are you anyway? They call me Rapotan. I used to be the executioner's henchman. And how did you come to be serving Sir Yezhek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Yezhek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronov back, take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed him. So who's Sir Yezhek working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Sir Yezhek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing there, or who he is. I think I've heard enough. Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's a horrible... Ah, you're not worth tainting my sword with your blood. Now get lost before I change my mind. Ходи давай. Yeah. Ай, бля, уебался.
Ауф, видимо, мусоров. Ауф. Ауф. Вижу я мусоров. Ауф. Вижу я таджиков. Ауф. Здравствуйте, рыцарь. Hi. I finally found out where the Forger's workshop is. Master Fayfar was right. The Forgers are sticking close to the supply source. Their workshop is somewhere in the mines. The entrance is on the eastern side of the hill. I've no idea what to expect there, but I'd rather go there with some backup. I will be glad to give it. Lead on. Шли. Let's get in star. Let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. А вот, конечно, у него хорошее обмундирование у этого рыцаря. Well now. Who's there? Look what's come crawling out from the sun road. Over here! Where is it? Toby, Break it up! Watch out! Now! Ах, ё-моё. Well landed. Go. Go God, help me. You call them. Хоппа. Хоппа. Чувак, отвали от меня. Что тебе надо от меня? Отвали от меня, мужик. Мужик, отвали. Отвалите вы от меня. Блин, какой толк от этого, блин? Чувака, блин, этого рыцаря. Правильно, от него как толка никакого нет. На! Бастард. Чё вы все за мной-то бежите? Чё я увидел его? Где от меня? Иди. Пошел же. You dare to face me? Хоба! Хоба! Well, that's the end. What are you doing? Гроши. Trying to bribe, are you? You should have fucked off while you had the chance. Что у них другого есть? Кольчуга. Так. Так, ну лошадку. Ну лошадку. О, у меня, кстати, обычно карка Халберг сломался. Прочный темный комбинезон. Что вообще ломается уже? Well, I never. Да. The pig turns up willingly for the slaughter. And that's that. Батват. О, кольчужный поножи. Хаубер. Хаубрейк. Опа, халибы. Все. Так, плюс баблишка. Да. Обычный короткий хаубрейк. Давайте это тогда напялим на себя. Так, пускай это будет. Батпат. Погоди, чувак, подожди, дай я их облутаю такой. Пошли вон отсюда. Ебуйте. Hey, all of you! Gather here! Raise the alarm! Ебуйте отсюда. Че, бомж, куда бежишь ты?
Бля, бомжи, блин, какие-то, блин. Убегали. Чё, как? На, моток. Кишки такой втащили. Что там можно посмотреть у них? А что у них есть? О, кольчужный планаж. Денежки. Кислый выпуск Зива. Темный комбинезон, темный ботфат. Темный кетон. Тесак мастера ловчего. Четки охотника. Дневная рубаха. Плотные налокотники. Ну, все берем. Все в дом, все в семью. Где-то честно не я сплю. Так, шапельги. Так. Ох, ну, конечно, тут столько спортного. Вот, 25 штук. Так, чисто не я, это чисто, это не я, пацаны. Пацаны, да, это не я. Это не я, это все, вы все врете, это не я. Нам сюда надо заходить. Темно в жопе. Господи. Господи, куда я иду? Господи. Опа. Что слышно? Здорово. Хай. Jesus Christ. Who are you and what are you doing here? I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. You see? That's no concern of yours. I'm sure we could come to some sort of agreement. I have plenty of coin. We can come to an agreement that you'll keep your mouth shut. Please, don't take this personally. Wait! What? Do you want to do it? Be my guest. It gives me no pleasure. You can't kill him. I have orders to take him to Ratai. That is unfortunate. I have orders to kill everyone involved in this business. You can't do that. I have no choice, as you are aware. Ну все, походу драка все будет. Why do you want to kill him? He made... For that exact reason. My master does not wish this man to fall into the wrong hands, especially those. You can tell your lord the man is dead. He'll never find out. But he will. Or do you think you can lull this man away from sight until Judgment Day? Why not? Do not be naive, boy. Look around you. This land swarms with rats and snakes, especially now. There is no secret that is not for sale. If I let you have him, my own head will be on a spike before the month is out.
don't have to go back to the Rosenbergs. How do you know about the Rosenbergs? Master Fayfire recognized the writing on your letter of passage. Just as I said, there's nothing safe from prying eyes in this land. Into Sir Radzig's service? He needs people like you. I serve Kubila. Out of the question. If he learned of all that I did for the Rosenbergs, he would hang me from the nearest tree. But I was wrong about you. You are not so clever as I... Really? If you were, you wouldn't have told me how you came to know I served the Rosenbergs. You have signed not only your own death warrant, but also Fayfire's. We'll see about that. Оп, опять файт. Давайте сейчас опять лука. Слушай, ты вали от меня. Ох, ё-моё. Ну ты выиграл. Ай! Зачем все это? На! Пошел вон. Для чертила. Ура! Я даст все броню, которая 24. Охренеть. А, 25 даже. Нюрнбергский панцирь. Вот это да. О, полный же. Вот это да. Ля-ля-ля. Вот это интересно. На лошадь. Ой, еще наплечники нашел, охренеть. Да это такой челик нормальный был. Фига себе теперь броня. Ту-ту-ту. Вот это я понимаю. Ну ты выдал, конечно, мужичок, ну ты выдал. Сорян, чувак, это просто бизнес. Рыцарский флём. Эх, мужик. Я думаю, что умнее будешь. Старый дедов меч. Давайте возьмем его. Опа. Что за меч? А, какая-то хрень. Ну и ладно. Вот так теперь и лежи, мальчик мой. Жизнь, к сожалению, так и заканчивается. Грустно, конечно, это признавать, но... Так грустно и так все ужасно вышло и ушло. Мужик, вставай давай, я пошутил. Урих, вставай, нет, не умирай. Да и хрен с того на самом деле. Где я черт? Please, please. I'm sure we can come to some Запиши броню нашу, охренеть. You can talk all you like, but not here and not to me. Let's go. Вот, конечно, броня отдрупнулась. Let's go. Master Fayfire is very keen to meet you. Прости. Good work, Henry. Thank you, Master Fayfire. It wasn't easy. У тебя я выгляжу как настоящий реальный I'll take some рыцарь. men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rate. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. All right. I'll see you in Rattay then. Так меня телепортируют или нет? Или мне сейчас своим ходом нужно будет добираться? Ну неплохо такую броню раздавал. Мне кажется, это самое лучшее. Типа на 25 защиты, охренеть. Да, 25 защиты у брони.
перехвата. Это, конечно, да. Так, да. Ну все, бронька хорошая, ты была бронька, конечно, но все, иди туда. О, кстати, панский можно надеть на себя, все. Офигенно. Вот это, конечно, защита. Кольчужный кофе. Игрок. Аскет, странник, лазутчик, благой, пьян. Первая помощь. Так, вы также получаете плюс 1 единица к силе, кстати. Скорость быстрее, чем могут за штраф. Иди ко мне, мой кот. Вот это, конечно, бронька. Крутая. Сейчас продадим. То, что мне уже не надо. И починимся еще плюс. Так. Хотя, может, в принципе, я даже не за счет посмотреть, сколько времени играл. 2 часа почти. Ну, в принципе, можно будет дальше завершить стрим сейчас. Капец, тут жопа его. В принципе, можно будет сейчас завершать стрим. Потому что уже 2 часа. Как-никак. Ну, сейчас мы починимся там. Продадим, починимся и все. Я закончу. Не, реально, лут, конечно, его зашибенный выпал. Я такого, конечно, не ожидал. Лут реально с него зашибенный выпал. Задание началось. Настоящие друзья. Сейчас мы... Ля, какой? Ля-ля-ля-ля. Посмотри на этого рыцаря. Рыцарь без страха и упрека. Ну я, конечно, вообще... Я сказать, как погремушка какая-то. Вы знаете, что ты не будешь больше спать, охренеть. Что мне там дали? Что мне там за плюсик дали? За что? Ну тут же типа нет, вроде типа сон. Хотя было прикольно, если было бы сейчас. Ну, типа, что-то связано с этим. Типа, знаете, типа, лучше спите, либо вы лучше восстановить здоровье, вот это вот. Нет, ну, типа, тут есть какие-то умения просто связаны. Вот, типа, вот отдельно строчки, типа, под сон тут нету. Подожди, пока ситуация не прояснится. Ой, да в жопу они меня устраивали с этим проедом. Мора, задание выполнено. О, да, устраивались они эти... С мархаедов, мне вообще не интересно. Мархаедские люди. Я что сейчас говорю как черт, но реально. Мне вообще не интересно. О, конечно, сборка, да, хорошая. Я там где-то неинтересно.
Там полдеревни вымерло, что там еще? Ну, что там смотреть? Просто там полдеревни вымерло, что дальше-то? Так. Ты нет, тут комары, блин, еще. А, я же не могу продать, тоже спер. Ну ладно, продам хотя бы то, что я не спер. Какие-то отсюда комары. Обычный короткий хаубер, обычный хаубер, 2 штуки. Окрашенная миланская бригантина. Продать. Какие-то варенья продать. Продать. Ой, мне это уже не то. Это уже не то, это уже спорт, да. Мне это не надо. Кольчуга, просто кольчугу ездишь. Кольчужный поножу 1 какс стоит. Все нормально. А у меня вон даже ничего из меча нет. Вид. Умыться. Давай помоемся. От было хуй всем похуй. Было бы там еще что сохранить, что он прогружается. Что с игрой? Какого хрена? Ура. Yeah. Bread, fresh bread, bread, rolls, buns, and pretzels for you. Pretzels for you. Pretzels for you. Йомс. Опа. I am honored that a... Я что-то поторговать могу, чувак. Сколько у тебя 6 касс стоит. Ну, вот, в принципе, вот как раз таки, да. А что так мало-то, блин? Ё-моё, я думаю, что больше. Ты чё, блин, ты чё? Мужик. Ты чё, они там 1К стоят? Какого хрена, блин? Ты чё, блин? Вообще издеваешься, что ли? Кому мне это продавать? 600. 600 лететина. Ну вообще офигенно. И стоит, блин, до хренища. Ну, гаденыш. На тебе. Хоть и Wow. Вообще псина, конечно. 1700. Немного, конечно, я получу хотя бы 1800. A nice sum. Это охренело, а? Да. See now. I knew... Ну все, вот. Все, до свидания. Я получал. Господи, это рать тогда внутри. Не, ну конечно, это вообще, мне, конечно... А, точно, я же хотел починить. Хотя у меня, по-моему, есть набор броник. Да. Эй. Ей. Ей. Так нечестно. Бра. Починка +1. Благоухание. Сапоги с хорохода. О, приходится... Ладно, походу реально придется у него чуть починиться немного хотя бы. Ё-моё, давай броник. Мне нужно Мне нужно немного починиться. Нормально так, цена у нее такая нормальная за починку. Хрена себе, блин. Сейчас я, блин, все, что заработаю, сейчас будем поросло на починку. Офигенно вообще.
Еще это починить надо, блин. Кучу всего починить надо. Так, куда подремонтируем его. Торговаться. Давайте устроим торги. Дороговато реально, блин. Я сейчас опять с голой жопой останусь. Типа, у меня будет почти ровно косарь у меня будет. Груши этих. Да ты охренел, ты, на тебе. Finally. О, все. Спасибо. Спасибо, я помчал. Кто куда, а я послушал. Старый дедов меч. Да он может просто выкинуть. Нахрен мне нужен вообще. У пердуна был старый дедов меч. А? Зачем? У него есть меч Том Михаила. Это вообще офигенный меч. Ну, правда, я всех боссов, ну, он, кажется, боссов, ну, таких мини-боссов, я побольше просто с помощью лука, так что я вообще все равно. А я, короче, кстати, тоже можно было чисто его заколоть в этот, в рожу, потому что у него защиты не было в роже. Ну, я просто с помощью лука грохнул, все. Поэтому там вообще там 1-2 стрелы нужно, ну, типа, этому пердуну старому, а так, например, засейвиться. Ну все, я думаю, что это можно будет заканчивать уже этот стрим. Спасибо всем, кто смотрел. Кто подписывается, кто подписывается, кто ставил лайки. Спасибо всем огромное. Надеюсь, что я еще, надеюсь, что мы увидимся на следующем стриме завтра. Надеюсь. Может быть, нет. Я не знаю. Ну вот так. Спасибо, что смотрели. Может, почему потом будет это. Спасибо, что смотрели. Всем спасибо. Всем.